السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي الطلبة في part 2 of blood pressure. We reached to methods of measuring blood pressure. We have two methods, direct and indirect methods. And the direct method divided into two parts, extravascular sensor and intravascular sensor. Direct method very dangerous. And you can use this type of measuring in special cases. It's not general. This mean entrance of tube directly to the heart, to the artery, directly. And you should, in special surgery, open the artery, and you must control. And as you know, when the artery is opened, the flow of blood will be explosive because the contraction of the heart. So we should control the flowing of blood under special surgery. So it's very important and a very dangerous method. It's not general. We're talking, by the way, we're talking about it, but it's not recorded in details. General noticed, okay? The first invasive attempt to measure blood pressure was made by Stephen Hawes in 1733. He inserted the tubes directly into the arteries of animals. Then here the first recording of pressure was the direct method, entrance of tube for measuring the blood pressure directly to the artery. هذه picture توضح طبعا الكاثتر هي تستخدم حاليا قياس الدايركت ميثود. وهذه الصورة to the horse يقيسون blood pressure. طبعا كانت الطريقة سابقا بهالمقدار هذا التيوب يكون so long, okay, and the horse under control, وقاسوا blood pressure إلى by the direct method. اطلعوا عليها شباب الدايركت ميثود، لكن ما نسهب بها، فهالسبب أنا ما راح أدخل بالتفاصيل، هي بس مجرد الاطلاع عليها. التركيز الأكبر راح يكون على ال indirect method. Indirect method also divided into three methods: palpatory, auscultatory, and oscillometric method. Palpatory method اللي هي فقط تقيس لي السيستول. In palpatory method there is no diastole. Auscultatory method you can measure the systole and diastole. Also in oscillometric, which is electronic system, using electronic system or apparatus, and measured systole and diastole. The size of measurement of blood pressure include brachial artery is the most commonest measurement size. Why? Because close to the heart, because convenient for measuring. Also there is radial and wrist arteries. Okay. Palpatory method. Okay. Explain of palpatory method. هذه الفكرة توضحها إلي in the wrist. Okay. Radial of the artery, radial. Put the arm. هتلاحظون هذا cuff for control the flow of blood. Put the arm cuff 2.5 cm above the cubital fossa. The cubital fossa تحسب من cubital fossa لل 2.5 cm or 2 fingers. 2.5 cm or 2 fingers. Then bound or put the arm above this period from the cubital fossa. Okay,
feel the radial pulse. هذه تلاحظون by 2 fingers or 3 fingers. وأنا أفضل ال 3 fingers حتى تحيطون بالمنطقة أكثر وتحسسون الراديال artery or radial pulse by placing 3 middle fingers on the radial artery against the radial bone. بالضبط هذه الصورة أوضح لكم مكان التحسس، أو تقدرون نوعا ما هذا نازل، فهذا بالضبط هذا المكان خلوا عليه أصابعكم ثلاثتهم، إنه راح يكون 1 2 3 3 fingers هالمكان هذا. with small pressure راح تشعر بالبلس. not sorry, with mild pressure rise the pressure in the cuff, inflate a cuff till the pulse impalpable. The purpose of the putting of the cuff in this space or this place is to stopping of flowing of blood. stop of flowing of blood. يكون البيت impalpable، يعني ما نقدر تحسسها بس تشعر بها. هي الغاية إنه أنا أعرف بأي مستوى أو أي درجة من الميركوري، أي نقطة مقدار أو مقياس أقيس تبدي بالبيت بالرجوع تبدي تظهر، هنا أعرف قوة البلد بريشر. شلون أتحسسها؟ أعرفها من خلال بدايتها بأي نقطة راح يبدي عندي البالس بالظهور. هنا يمثل السيستول، فأنا أرفع البريشر الكف إلى أن تماما يختفي عندي البالبيشن. واضح؟ البيتس تماما تختفي. اوكي، بعدها راح ابدي اقلل من يصير الفالف تحكم بالبريشر الكف، بعد ما ارفعها. هذه هو هنا الريكوردرز. اوكي، فارفع ارفع ارفع الى ان يختفي بعد ما اشعر بالبالب. اذا هنا انا راح أو البيت ما أشعر بالبيت، راح أبدي أقلل من البريشر، أقلل الضغط المسلط في المكان هذا بالضبط، وأسجل أول بيت حسيتها بعد التقليل. أبدي أقلل تدريجيا gradually decrease the pressure till since the first beat. Okay, and record the systole, just systole pressure. Usually, this method reads 2 to 5 millimeters lower than the measured by auscultatory method. Pressure can be measured in noisy environment. خلي بالك إنه هذه الفرق بينه وبين السكند ميثود هي auscultatory method. البالباتري ميثود ما أستخدم أنا الستيتوسكوب وأقيس فقط السيستول. بالاسكالتاتوري ميثود احتاج استخدم الستيتوسكوب ويقيس لي السيستول والدايستول. فالديفرنس between two recorded between palpatory and auscultatory هي 2 to 5 ملم mercury. أنا 4 درجات، خلينا نقول range 2 to 5. هو يكون البالباتري أقل، استخدمها في حالة إنه يكون المكان noisy environment، فما أقدر أنا أسمع باستخدام الستيتوسكوب، ألجأ إلى البالباتري ميثود. خلي ببالي إنه أنا فقط السيستول. الاسكالتاتوري ميثود اللي هو more commonly for measuring of blood pressure is method put the cuff 2.5 arm cuff 2.5 cm above the cubital fossa such as in palpatory method. نفس البليس أخلي عليه أربط الكاف either 2 fingers above cubital fossa or 2.5 cm. Then put the diaphragm of a stethoscope. diaphragm هو الوجه الداخلي للستيثوسكوب، يكون الوايدر face. أثبته على position of brachial artery. راح يكون تحسس وين brachial artery medially to the body، وأثبته. لا تثبتوه داخل
الكف بالسبيس 2 سنتيم السبيس اللي between الفوسة and cuff arm cuff of the arm. Okay, هنا ثبت diaphragm of the stethoscope and begin to increase the pressure until you cannot able to hurt the beat. After that, you can slowly decrease the pressure and record the first beat you can heard by stethoscope and the end one. Okay, first beat and the end beat. First beat represented the systole or high blood pressure, والdiastole represented by the end beat. سجل النمبر مقابل لها بالسفنجمومانومتر. In this method, you should notice there is a special sound called Korotkov sounds. We have 5 sounds called مجموعهم نسميهم Korotkov. Following phases of character sounds or Korotkov sound by stethoscope. First one, if the pressure above the systole, no sound is heard. When systolic pressure reach clear sound represented systolic pressure. أبدأ أنا أرفع بالبلد بريشر إلى أن يختفي تماما الساوند أو بيت. ما تسمع أي بيت، يعني والنبضة تسمعها. وأتمنى لو عندي المختبر حتى نقدر نشتغل بيه حتى تقدرون تحسسون. النبضة تكون واضحة منتظمة، تختلف عن أي حركة يصدرها البيشنت راح تولد صوت. الستيثوسكوب تلتقط كل الأصوات الموجودة، أي حركة بالفالف، حركة بالأبريتس، حركة بالهاند of the patient or the beat itself. Okay, كلها راح تلتقطها. فأنت لازم تميز بين these voices. الساوند of beat تكون almost تكون general sound. تكون regulated. Okay. Phase 2, when the lower of pressure more, sound becomes softer. طبعا بعد ما يختفي الصوت يبدي أنا أقلل blood pressure. فأول بيت أسمعها تمثل السيستول. انتهى الفيس 1. بعدها أنا جاي أزيد من تقليل pressure. Decrease the pressure on the cuff. الساوند اوف بيت كأنه أنا الارتري اللي أنا غلقته بالبداية بسبب البريشر اوف ذا كاف غلق لي الارتري، فالهارت مستمر ينبض، عندي كونتراكشن مستمر، فجمع البلد وين above the cuff بمكان البريشر بالضبط راح يجمع. فمن أفتح أنا أقلل البريشر مالتي راح يصير فتحة صغيرة بالارتري، هنا راح يدفق البلد بقوة بسبب الكونستريشن أو التركيز مال البلد، فهنا راح يتولد عندي صوت عالي يمثل السيستول. بعدها أنا جاي أزيد من تقليل البريشر، يعني جاي أوسع من الأوبننج أكثر. فهنا راح يصير عندي الفيس 2 اللي هو يكون lower blood pressure but الساوند يكون softer، يصير المرور نوعا ما سلس، ما يصير الضربة القوية أو البيت القوية اللي سمعتها أنا بالفيس 1. فهذا يمثل فيس 2. فيس 3 as pressure lowered راح نزيد من تقليل pressure on the cuff، وكأنه الارتري رجع تقريبا أشبه للنورمال سايز، الحجم مالته بالضبط، فكأنه أشبه ما يكون نورمالي ماكو بريشر عالية. فهنا راح يكون لادر، الصوت يكون أعلى، بيظهر أو براحته. الإكسيرتين of the blood pressure on the arteries يكون أوضح، فراح يزيد. هو as curve، يعني أو أشبه بالكيرف. يبدي أنا مرحلة الزيرو هنا يغلق تماما الارتري،
فما أسمع. زيرو يعني ماكو، there is no beat. أوكي، أبدأ أنا الارتفاع بالكيرف شو يمثل لي؟ يمثل تقليل البريشر on the cuff. وكل ما زادت القلة of pressure، زاد تقليل الضغط على الكاف، راح يصير الصوت يبدي يصير أعلى إلى أن أصل الفيس 3 يكون الصوت أشبه ما يكون الأقرب للبيك of the curve. يزداد lowering of pressure on the cuff، بالمقابل راح يزداد البيت hearing of beat، فيصير الvoice or sound louder. in phase 4 sound become muffled، هنا يبدي يقل. هنا كأنه أنا خلص بعد there is no pressure تماما، أشبه ما يكون تماما أنا فتحته تقريبا للآخر، فيكون muffled هو أشبه يعني يكون ضحل الصوت، ما تلتقط السماعة بصورة واضحة بسبب المرور الطبيعي normal blood flow in the artery. and in the phase 5 disappearance of sound. هنا راح اختفائها بالضبط بالفيس 5 بعد المفض، بعد الصوت المفض، بعدها راح يختفي الصوت تماما، لأنه لغينا أي بريشر على الكف، رجع الارتري نورمالي، فما يستطيع الستيثوسكوب أن تلتقط صوت البيت. اوكي، فهذه الفايف ساوند نسميها الكوروتكوف. فيس 1 اللي انه يختفي به الصوت تماما، يكون بريشر اعلى ما يكون، بريشر على الكف. in the phase 2 راح يكون بريشر lower but الساوند يكون louder. خلينا نقول هناك بعد ما وصل للودر يكون سوفتر، يعني هو بداية جريان of blood. phase 3 هنا راح يكون louder of the voice or sound، والpressure يكون more lowering. and muffled sound we noticed in the phase 5 when the phase 4 sorry, and phase 5 there is no sound completely and it's regarded as the diastolic blood pressure. إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي البارت 2، عندنا بارت صغير. مع السلامة.